Welcome to digital class 8 class English medium, subject social, lesson number 3, at moments and seasons, part 2. At moments and seasons, part 2. In the previous lesson we learned Earth's rotation on its axis, curvature of the earth, and changing seasons. These are the we learned in the previous class. Now only we are learning about Earth's tilt and revolution around the sun. Earth's tilt and revolution around the sun. The Earth revolves around the sun while rotating around its own axis. That is, it spins like a top and at the same time keeps moving towards around the sun. The motion of the earth around the sun is called revolution. Next. This is the length of the year on the earth. How does the causes information of season on the earth? Had the earth just gone around the sun, it would have meant that all places would have had the same season throughout the year. The portion that get more sunshine would keep getting it throughout the year. In the same way, the vice versa. But this is not so because the axis of the earth rotates in inclined and straight line, slanting, and portion and the portion throughout the year. What do you mean by inclined axis? The earth goes round the sun on regular path on the level plane in the open space. This is called the orbit plane. The earth's axis of rotation as earth revolves round the sun. Earth axis remains tilted in the same direction throughout the year. It keeps pointing the pole star, and this is called the polarity of axis. ఈ విధంగా మనకి చూడండి మనకి ఎర్త్ సన్ తర్వాత ఏ విధంగా మూవ్ అవుతున్నది అన్నది మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఇన్ ద పిక్చర్ యూ కెన్ సీ దట్ what happens when the earth goes round the sun in this manner. During some months, అంటే జూన్లో, the northern hemisphere is tilted towards the sun, while the summer months, the southern hemisphere face the sun. కొన్ని మంత్స్ ఏమో సన్ ఫేస్ చేస్తుంది, ఇంకొన్ని మంత్స్ డార్క్గా ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని మంత్స్ సన్ ఫేస్ చేస్తుంది, కొన్ని మంత్ డార్క్గా ఉంటుంది అన్నమాట. As the result, when the northern hemisphere has summer, southern hemisphere has its winter. When 6 months later, the position changes northern hemisphere into southern hemisphere, and southern hemisphere has summer. You can also see that in some months like March and September, it is the equator which faces the sun directly, and the both northern and southern hemisphere got similar amount of energy from the sun. Next, temperature belts on the earth. Temperature అనేది ఏ విధంగా ఉన్నది? Let us see how this effect of the tilt of the axis combines with the spherical shape of the earth to influence distribution of solar heat over the earth. మనకి ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఎర్త్ సన్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది అన్నమాట. We see earlier that when the solar rays strike the earth's surface,
They fall straight in portions which face the sun directly and fall at an angle as you move away from that portion. The angle keeps increasing as we move towards two poles. As a result, it is hotter in the areas which face the sun directly and less heat in the areas that receives the sun rays at an angle. మనకి ఒక్కొక్క యాంగిల్లో సన్ డైరెక్ట్గా పడితే హాట్గా ఉంటుంది, స్లాంటింగ్గా కానీ వేరే విధంగా కానీ పడితే అది మనకి కొస్త చల్లగా అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అన్నమాట. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద tilt of the axis area which faces the sun directly keeps shifting throughout the year. In March, the sun shines directly over the equator, while in June it shines directly over the Tropic of Cancer in the northern hemisphere. Then, in September, as the earth travels further around the sun shines directly over the equator. డిసెంబర్లో కూడా ఈక్వేటర్ మీద డైరెక్ట్గా సన్ రైజ్ పడతాయి. అలాగే మనకి మార్చిలో కూడా డైరెక్ట్గా సన్ రైజ్ అన్నది ఈక్వేటర్ మీద పడడం వల్ల మనకి వేడి అన్నది ఎక్కువగా ఉండడం తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇన్ డిసెంబర్ ద షైన్స్ ఓవర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ Capricorn in the southern hemisphere. Thus, you can see that there is a belt within which the directly rays of the sun fall at some time of the year or the other. This belt, extended from the Tropic of Cancer to the Tropic of Capricorn, is called the tropical belt. This belt gets the maximum heat energy from the sun. అదే ఏ విధంగా అంటే జూన్ 21 నుంచి sun of the Tropic of Cancer. March 21st, September 23, sun on the equator. 3rd December 22nd, sun on the Tropic of Capricorn. ఈ విధంగా సన్ అన్నది మనకి జూన్ 21కి సన్ ఆన్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, మార్చ్ 21 సెప్టెంబర్ 23 సన్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్, December 22nd sun on the Tropic of Capricorn. On March 21st and September 23rd, throughout the world, day, the night are equal in size. Day, night కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మార్చ్ 21ని మళ్ళీ సెప్టెంబర్ 23ని ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దేర్ ఆర్ కాల్డ్ ఈక్వినాక్సిల్ అని అనడం జరుగుతుంది అన్నమాట. యాజ్ వి మూవ్ northwards or southwards of the tropical belt, we reach a region where it gets warmer in summer but also very cold in winters. This is the temperature zone. The northern portion of this region gets snowfall in winters. If you move further north or south of the temperature belt, you will reach the polar region. The seasons in this region are very peculiar. This region is away from the sun during winter months and does not even get any sunshine in the day. That is, for 6 months there is no sun on the poles. Polesకి 6 నెలల వరకు కూడా ఈ సన్ అన్నది కనిపించదట. The next 6 months constantly face the sun throughout the 24 hours of the day.
24 గంటలు కూడా సన్ కనిపిస్తుంది అటు పోల్స్ దగ్గర. అసలు 6 months అసలు పోల్స్ మీద సన్ రాదు. ఇంకొక 6 months మాత్రం 24 hours, మనకైతే 24 hours 12 hours మనకి సన్ చూస్తాం, కానీ 24 hours కూడా ఈ పోల్స్ దగ్గర ఈ 6 monthsలో కూడా 24 hours కూడా సన్ అనేది ఉంటుందట. దెర్ ఈజ్ నో లైట్ ఆర్ డార్క్నెస్, నైట్ డార్క్నెస్ అన్నది లేదనమాట. A place which has 6 months of day and 6 months of night. Even during the day, it gets very slanting rays of the sun. The sun does not rise high in the sky, but only stays just above the sunrise point. So it never gets very hot. ఈ సమ్మర్లో కూడా ఇన్ని 24 hours సన్ రైజ్ అవుతున్నా కూడా రైజింగ్లో ఉన్నా కూడా అక్కడ వేడి అన్నది మాత్రం ఎక్కువ ఉండదట. ఓన్లీ నార్మల్ హీటే ఉంటుందన్నమాట. సో ఫర్ 6 months ఇట్ ఈస్ ఫ్రోజన్ కోల్డ్, సో కోల్డ్ దట్ అండ్ ఎంటైర్ ఓషన్, ద ఆర్టిక్ ఓషన్ remains frozen throughout the year. So cold that the soil becomes frozen like a hard rocks, and roots of trees cannot penetrate them. So trees just cannot grow in this region. When the sun appears for 6 months, the snow melts. Part of the sea too melts. Small plants like moss, lichen and some flowering plants grow. ఆ టైంలో కొన్ని ట్రీస్ మొలవడానికి, కొన్ని ఫ్లవర్స్ రావడానికి ఈ ఏరియా అంతా కూడా ఉన్నదన్నమాట. ఈ విధంగా మనకి సీజన్స్, ఎర్త్ మూమెంట్స్, లేకపోతే రివల్యూషన్ ఆఫ్ ద సన్, తర్వాత టెంపరేచర్ బెల్ట్, ఇవన్నీ కూడా మనం చూడడం జరిగిందనమాట. ఈ లెసన్లో ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఉన్నది. అసైన్మెంట్ ఇస్తామా? మనకు లెసన్స్ అయిపోతున్నాయి. మనకి ఎప్పుడో FA1 ఎగ్జామ్ పెడతారు. మీరు బాగా తరువుగా ఉండాలి. అర్థమైందా మీకు? మీరు తరువుగా లేకపోతే వాటర్ సీజన్ మీరు వచ్చిన తర్వాత నోట్స్ అలాగే ఇస్తామన్నా మేము ముందు ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోండి. Hot is temperature, belt. ఈ 2 questions రాసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి.